Students, good morning. Last class atomic structure chapter lo మనం కొన్ని బేసిక్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ ని డిస్కస్ చేసాం. ఐసోటోప్స్, ఐసోబార్స్, ఐసోటోన్స్, ఐసోడయాఫర్స్, ఐసోస్టర్స్ అండ్ ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పీషీస్. ఇవన్నీ కూడా నిన్న క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. Students, and today class we are coming to the another topic in atomic structure, and the topic is nature of light. Very important topic, dear students. Nature of light. Nature of light means what, sir? Means light propagate in which nature? Students, light propagate in which nature? Wave nature or particle nature? This is the question. To explain nature of light, dear students, two important theories are there. The one is wave theory of light, dear students, and another one is corpuscular theory of light. Corpuscular, nothing but small invisible particles. So corpuscular, nothing but particle theory of light. So మనం ఏదైనా లైట్ ని, ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ ని స్విచ్ ఆన్ చేసినప్పుడు ఆ లైట్ వేవ్స్ అన్ని డైరెక్షన్స్ లో ప్రాపగేట్ అవుతుంది. అందువల్ల మనకి లూమినస్ గా కనబడుతుంది ఆ లైట్ ప్రాపగేట్ అయిన ఏరియా అంతా కూడా, సర్ఫేస్ అంతా కూడా. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే, లైట్ ట్రాన్స్మిటెడ్ అవుతున్నప్పుడు, ప్రాపగేట్ అవుతున్నప్పుడు లైట్ ఏ నేచర్లో ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది? వేవ్ నేచర్లోనా, పార్టికల్ నేచర్లోనా? సో దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నమే ఇవాళ కాన్సెప్ట్. స్టూడెంట్స్, నేచర్ ఆఫ్ లైట్. స్టూడెంట్స్, టు విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ వన్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ కమింగ్ టు wave theory of light. Very important one. Wave theory of light. Sir, who proposed wave theory of light, sir? Dear students, wave theory of light is proposed by Mr. Huygens. So Huygens is scientist, ఈ wave theory of light ni propose చేయడం జరిగింది. So according to his main assumption, according to Huygens, dear students, light and other radiant form of energies, please observe this one, light and other radiation form of energies propagate, dear students, in space in the form of waves. ఓకేనా? వేవ్స్ రూపంలోనే ఆ లైట్ కానీ లేదా అదర్ ఎనర్జీ రేడియేషన్స్ కానీ ప్రాపగేట్ అవుతాయి అని చెప్పే థియరీనే హైగెన్స్ థియరీ. We just look at how light propagates like wave. So this is what we call simply Huygens theory. Okay. And students, while we coming to one thing here, further extension of Huygens wave theory of light, which is given by Mr. Maxwell. He is another scientist. What Maxwell theory towards Huygens wave theory of light, sir? Very interesting one. Students, according to Maxwell theory, any charged carriers or any charged particles, okay now, like light, any charged particles under acceleration, dear students, under acceleration, అవి యాక్సెలరేషన్ లో ఉన్నప్పుడు, మీన్స్ ప్రాపగేట్ అవుతున్నప్పుడు, okay, they always associated with, keep in mind students, they always associated with both electric field, dear students, electric field, and as well as magnetic field
dear students, in perpendicular direction to each other, perpendicular direction to each other, and also perpendicular to direction of, dear students, propagation of that light particles. Simply charged carriers, nothing but light particles, dear students. So this is Maxwell's assumption, which is further extension to, dear students, Mr. Huygens' wave theory of light. So what here we are discussing, Huygens' wave theory of light. We just observe what is going on here. Say this is x-axis, say this is y-axis, say this is z-axis. Okay, both x and y and z, all the three axes are perpendicular to each other. మీరు ఒకసారి ఇప్పుడు మీ రూమ్ లో కూర్చున్నారు కదా, మీ రూమ్ లో ఉన్న ఏదైనా ఒక కార్నర్ ని చూడండి. అటువైపు వెళ్తున్నటువంటి లైన్ x యాక్సిస్ అనుకుందాం, ఇటువైపు వెళ్తున్నటువంటి లైన్ ఏమో y యాక్సిస్ అనుకుందాం, ఈ క్రిందికి వెళ్తున్నటువంటి లైన్ ఏమో z యాక్సిస్ అనుకుందాం. మనం ఏ టూ లైన్స్ చూసినా కూడా, డియర్ స్టూడెంట్స్, అవి ఒకదానితో ఒకటి పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు హైగెన్స్ వేవ్ థియరీ ప్రకారం లైట్ పార్టికల్స్ అనేవి ప్రాపగేట్ అవుతున్నప్పుడు ఒక వేవ్స్ రూపంలో మనకి కనబడతాయి. And moreover, according to Maxwell, any charged particles, just assume light particles, whenever they propagate in the form of waves, waves రూపంలో propagate అవుతున్నప్పుడు, being a charged ones, they are always associated with electric field and magnetic field, dear students. Every charged body, every charged particle associated with some electric field around it. Okay, where there is a electric field, there is a magnetic field in a perpendicular direction, keep in mind. Okay, and that's why each and every charged particles or light waves always propagate in space which are associated with both electric field as well as magnetic field, dear students. But both are perpendicular to each other, and moreover both are perpendicular to direction of propagation of light, dear students. So just imagine yourself, this is how light transmitted in the form of wave. Okay, now ఈ రకంగా లైట్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అనుకుందాం. సో దీనికి పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ లో, డియర్ స్టూడెంట్స్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జనరేట్ అయితే దీనికి మళ్ళీ పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జనరేట్ అవుతుంది, డియర్ స్టూడెంట్స్. సో every light wave or every charged particle under movement associated with both electric field as well as magnetic field which are perpendicular to each other, and moreover both are perpendicular to the direction of propagation of light, dear students. Students, are you got it? Okay. And moreover, students, it's a very, very important point. So the waves, keep in mind, the waves which are, dear students, associated with, ఏ waves అయితే ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తో రెండిటితో కూడా అసోసియేట్ అయి ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్. సో రెండిటితో అసోసియేట్ అయి ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి. So the waves which are associated with the electric field and magnetic field in a perpendicular direction during their propagation, అవి మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఏ రకంగా అయితే ఆ రెండు ఫీల్డ్స్ తో అసోసియేట్ అయి ఉన్నాయో అటువంటి వేవ్స్ ని మనం ఎలక్ట్రో, డియర్ స్టూడెంట్స్, మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అని పిలుస్తాం. The waves which are associated both electric field and magnetic field, and that's why these waves we simply call electromagnetic waves, or simply we call them as electromagnetic radiations, dear students. వాటిని మనం ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్స్ అని కూడా పిలవచ్చు. అండ్
these electromagnetic waves or electromagnetic radiations, they doesn't, dear students, require, dear students, any medium for their propagation. Okay, now ఎటువంటి మీడియం అవసరం లేదు propagate అవ్వడానికి. They transmit it, dear students, they propagate or they transmit it even in vacuum. Okay, now vacuum space లో కూడా ఈజీగా మూవ్ అవుతాయి. They do not require any medium, dear students. And moreover, all electromagnetic waves exhibit same velocity, and that is nothing but velocity of light. We know already velocity of light. So this is first of all our topic, students. What are electromagnetic waves or what are electromagnetic radiations? Now it's very clear that electromagnetic waves are the waves which are always associated with both electric field and magnetic field, which are perpendicular to each other, and moreover both are perpendicular to the direction of propagation of light, and such waves what we call electromagnetic waves, or the radiations what we call electromagnetic radiations, dear students. And these electromagnetic radiations, they doesn't require any medium for their propagation, so they travel easily in vacuum space, dear students. And this is the first theory, wave theory of light, which is proposed by, dear students, Mr. Huygens. And the next we are coming to corpuscular theory, which is proposed actually by Mr. Newton. But while we look at the successful of the Huygens wave theory of light, the corpuscular theory which is proposed by Newton lost its significance. Okay na, అందువల్ల మనం corpuscular theory ని డిస్కస్ చేసే అవసరం లేదు, because wave theory of light has it is the most appropriate theory to explain the nature of light. Okay, wave theory of light, and that's why the corpuscular theory further lost its significance. ఇంకా దాన్ని ఎవరు చదవలేదు, ఎవరు దాని గురించి డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం కూడా చేయలేదు. But students, and later experiments which are done by Mr. Einstein, dear students, and also Mr. de Broglie, okay, we are explaining Einstein theory and de Broglie theory in our later classes, of course. Okay, small microscopic charged particles not only exhibit wave nature, not only exhibit particle nature, dear students. According to Einstein and de Broglie hypothesis, small microscopic particles, even light particles, exhibit dual nature. Dual nature means what, sir? Dual nature means both the particle nature and as well as wave nature, dear students. Okay, and that dual nature of matter is well explained Mr. de Broglie and also explained by Mr. Einstein, and which are we will discuss in our later classes, dear students. Okay, and this is first of all we are discussing about the nature of light, which is well explained by Mr. Huygens in his theory, wave theory of Huygens, with the help of Maxwell. Students, and now after knowing about what are electromagnetic waves or electromagnetic radiations, we are discussing about some characteristic properties of waves. Very interesting one, dear students. Few characteristic properties of waves. What are characteristic properties of waves? Dear students, the characteristic properties of waves are simply, the first one is wavelength, represented by lambda, and the second one is frequency, represented by letter nu, and the next one is wave number, represented by nu bar, and another one is
amplitude of wave represented by letter A. And these are the four characteristic properties of waves. Now we are ready to discuss. Among them, students, first of all, let me introduce first characteristic property of wave, which is wavelength. Wavelength represented by letter lambda. Dear students, sir, how can you define wavelength, sir? Ela define chestam sir wavelength ni. Students, once again we are consider the propagation of wave. Okay, just look at how the propagation of wave takes place, students, like this. Okay, so during the propagation of wave, the upper parts we simply call them as crest, and the lower parts we simply call them as trough. Okay, now what is wavelength, sir? Dear students, the wavelength is nothing but the distance between any two successive crests, or the distance between any two successive troughs. So that's what we call simply wavelength. Okay, so రెండు క్రెస్ట్ మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ కానీ లేదా రెండు వరుసగా ఉన్నటువంటి ట్రఫ్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ ని కానీ మనం ఏమని పిలవచ్చు అంటే వేవ్ లెంగ్త్ అని పిలవచ్చు. సో వేవ్ లెంగ్త్ లాంబ్డా is simply, dear students, the distance between two successive, dear students, successive crests or troughs, dear students. Okay, students, while we coming to the units of wavelength, most important one, units of wavelength, general units are distance kabatti meters, centimeters, nanometers, picometers, angstroms, etc. ఇక్కడ మరోసారి మనం ఒక యాంగ్స్ట్రామ్ అంటే ఏంటో చెప్పాలి, ఒక నానోమీటర్ అంటే ఏంటో చెప్పాలి, ఒక పికోమీటర్ అంటే ఏంటో చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ వాల్యూస్ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. స్టూడెంట్స్, ఒక యాంగ్స్ట్రామ్ అంటే 10 పవర్ -8 సెంటీమీటర్స్ ఆర్ 10 పవర్ -10 మీటర్స్. ఒక నానోమీటర్ అంటే, డియర్ స్టూడెంట్స్, 10 పవర్ -7 సెంటీమీటర్స్ ఆర్ 10 పవర్ -9 మీటర్స్. ఒక పికోమీటర్ అంటే, డియర్ స్టూడెంట్స్, 10 పవర్ -10 సెంటీమీటర్స్ ఆర్ 10 పవర్ -12 మీటర్స్. సో మనం ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు ఈ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ characteristic property of wavelength. And the second characteristic property, dear students, what it is, simply frequency. Frequency represented with which letters, it is represented with mu. Okay, so how can you define frequency, sir? Dear students, frequency is simply defined as the number of waves which are cross, dear students, a particular point in 1 second. So just imagine, students, ఇది ఒక పాయింట్ అనుకుందాం మనం. వేవ్స్ కంటిన్యూగా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఒక సెకండ్ టైంలో ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ ని క్రాస్ చేసి ఎన్ని వేవ్స్ ట్రావెల్ అయ్యాయి, సార్? అండ్ దట్ నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ విచ్ ఆర్ క్రాస్ ఎట్ ఎ పర్టికులర్ పాయింట్ విత్ ఇన్ 1 second or within 1 unit time, whatever it may be. So that number, what we call simply frequency. Students, so we know one thing, we have formula to calculate frequency of a transmitted wave. We know that formula already, mu is equal to c by lambda. Students, so what is c, sir? Here, dear students, here c is nothing but velocity of light. Keep in mind, velocity of light.
We know it's a value, C value, dear students, 3 into 10 power 8. And remember, centimeter per second, or dear students, 3 into, I'm sorry, I think this is meter per second, okay, and 3 into 10 power 10 centimeter per second, dear students. All electromagnetic waves moves with the same speed. What speed, sir? That is, and that is the speed of velocity of light, dear students. Okay, keep in mind. Okay, and students, while we coming to the units of frequency, I'm interested to give SI units. Okay, so either it is second inverse or simply hertz. Are you got that word? Hertz, simply represented with H. Or some other units are cycles per second. Cycles per second. అంటే ఒక సెకండ్ టైంలో ఎన్ని వేవ్స్ క్రాస్ అవుతున్నాయి, ఎన్ని సైకిల్స్ ట్రావెల్ అవుతున్నాయి ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ ని క్రాస్ చేస్తూ. And that's why even sometimes cycles per second, dear students. Okay, and this is the second characteristic property of wave, simply frequency. Students, let me coming to third characteristic property. What it is the third characteristic property, dear students? Wave number, keep in mind, represented with the letter nu bar. How can you define wave number, sir? Dear students, wave number is simply a reciprocal of wavelength. Wavelength యొక్క reciprocal ని, wavelength యొక్క inverse ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే wave number అని పిలుస్తాం. ఓకేనా స్టూడెంట్స్, గెస్ చేయగలవా దాని యూనిట్స్ అని? ఇప్పుడు ఏనన్నా ఏమిరా యూనిట్స్ పిల్లలు? ప్లీజ్ గివ్ అన్ ఐడియా. వాట్ ఆర్ యూనిట్స్ నాన్న? 1/λ కదరా, అంటే 1/మీటర్ రా, మీటర్ ఇన్వర్స్. లేదు 1/సెంటీమీటర్ రా నాన్న, అంటే సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్. ఇప్పుడు న్యూ బార్ ని మనం ఈ ఫార్ములాలో ప్లేస్ చేసామనుకో నాన్న, వి ఆల్రెడీ నో ఫ్రీక్వెన్సీ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు C/λ. am I right నాన్న? అంటే ఏంటి సార్? డియర్ స్టూడెంట్స్, C into 1/λ. am I right or not? C into 1/λ means nu bar, because 1/λ nothing but nu bar. Students, are you got it? Okay now, very very important one. Please observe this one. Okay now, ఈ కింద ఏమైనా కట్ అవుతుందేమో, మళ్ళీ రాస్తాను నాన్న ఫార్ములా. nu is equal to C into 1/λ. 1/λ అంటే nu bar కదా నాన్న. ఓకేనా, సో nu is equal to C into nu bar. Second formula. Okay now, which is very very important for problematic point of view. Okay students, so this is third characteristic property we are discussing with respect to wave nature, wave number. Students, and while we coming to the last characteristic property, what it is, sir? Simply amplitude. Keep in mind, represented with which letter, sir? And represented with a letter A. Sir, how can you define amplitude, sir? Dear students, just look at what is amplitude. Okay, please observe this one. Say this is wave. Okay, we know this is crest. So the height of crest or the depth of trough. Okay now, simply, dear students, the height of crest or the depth of, dear students, trough, and that's what we call, dear students, amplitude A. Okay, so dear students, we know one thing, amplitude A is always a measure of, dear students, intensity of a light beam. Incident అవుతున్నటువంటి లైట్ బీమ్ యొక్క ఇంటెన్సిటీకి యాంప్లిట్యూడ్ ఒక మెజర్మెంట్. More amplitude, more is the intensity of the light beam. Students, are you got it? So this is the fourth characteristic property. Being height and depth
amplitude also same units, dear students, either centimeters or meters, dear students. So these are the different characteristic properties of waves. The first one is wavelength, and the second one is frequency, and the third one is wave number, and the fourth one is amplitude, dear students. Students, and after the completion of characteristic properties of waves, we are coming to another important topic, electromagnetic spectrum. Very important one, students. Electromagnetic spectrum. What is electromagnetic spectrum, sir? Students, electromagnetic spectrum is simply the arrangement of all electromagnetic, students, all electromagnetic waves or radiations, please observe this one, in either increasing, students, increasing order of wavelengths, వాటి యొక్క వేవ్లెంగ్త్స్ యొక్క ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో చేసిన అరేంజ్మెంట్ అవ్వచ్చు, ఆర్ డిక్రీజింగ్ ఇన్ decreasing order of their frequencies. Frequencies యొక్క decreasing order అయినా కావచ్చు. సో ఉన్నటువంటి అన్ని ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్స్ వాటి యొక్క వేవ్ లెంగ్త్స్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో కానీ లేదా వాటి ఫ్రీక్వెన్సీస్ యొక్క డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో కానీ మనం అరేంజ్ చేస్తే ఆ రిజల్టెంట్ స్పెక్ట్రమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ అని పిలుస్తాం. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్, ఓకేనా? అండ్ మోరోవర్ ఆల్ electromagnetic waves or radiations travels with same speed. ఇవన్నీ కూడా ఒకే స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేస్తాయి అన్న, సేమ్ స్పీడ్. which speeds are that is, and that speed is simply a velocity of light, dear students. All moves with the same speed. We know already velocity of light 3 into 10 power 8 meters per second, dear students. నేను ఇప్పుడు ఒకసారి మీకు ఇక్కడ ఆ స్పెక్ట్రమ్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను, చాలా జాగ్రత్తగా గమనించు. స్పెక్ట్రమ్ డెఫినేషన్ ఓకే కదా నాన్న? ఇప్పుడు ఒకసారి స్పెక్ట్రమ్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను, అబ్జర్వ్ చేయండి. స్టూడెంట్స్, ఫస్ట్ వేవ్స్ గామా రేస్, నెక్స్ట్ వేవ్స్ డియర్ స్టూడెంట్స్ ఎక్స్ రేస్, next rays, dear students, UV rays, next rays, dear students, visible rays, next waves, dear students, infrared rays, IR and gamma, next rays, dear students, microwaves. Have you got it? And the next one, dear students, radio and TV waves. So this is, students, what we call simply electromagnetic spectrum. Keep in mind. So ఉన్న అన్ని ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్స్ ని గనక మనం వాటి యొక్క వేవ్ లెంగ్త్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేస్తే ఆ అరేంజ్మెంట్ ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ అని పిలుస్తాం. గామా రేస్, ఎక్స్ రేస్, యూవీ రేస్, విజిబుల్ రేస్, IR rays, students, microwaves and radio and TV waves, dear students. వీటి వేవ్ లెంగ్త్ ఆర్డర్ చూస్తేరా గామా రేస్ యొక్క వేవ్ లెంగ్త్ 10⁻⁹ నానోమీటర్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ మనం ఏ ఎండ్కి వస్తామంటే 10⁻12 నానోమీటర్స్ ఎండ్కి వస్తాం. అంటే రేడియో అండ్ టీవీ వేవ్స్ యొక్క వేవ్ లెంగ్త్ ఎంత సార్? ఆల్మోస్ట్ 10⁻12 నానోమీటర్స్.
What about gamma rays wavelengths are 10 power minus 9 meters. సో గామా రేస్ నుంచి రేడియో వేవ్స్ వరకు కూడా అన్ని ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్స్ ని వాటి యొక్క వేవ్ లెంత్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేశాం. స్టూడెంట్స్ ఇస్ క్లియర్? అటువంటి అరేంజ్మెంట్ ని మనం ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ అంటాం. ఓకే స్టూడెంట్స్, విజిబుల్ అంటే ఏంటి సార్? ఆ మధ్యలో విజిబుల్ రేస్ గురించి మాట్లాడండి ఒకసారి. స్టూడెంట్స్, విజిబుల్ రేస్, విజిబుల్ రేస్ అంటే డియర్ స్టూడెంట్స్ విబ్జియార్ జోన్ అన్నమాట. కీప్ ఇన్ మైండ్. అంటే నేకెడ్ ఐకి, మన కంటికి కనబడే రేస్ అది, అందువల్ల వాటిని విజిబుల్ రేస్ అంటాం. విజిబుల్ రేస్ అంటే విబ్జియార్ జోన్. స్టూడెంట్స్ ఇస్ క్లియర్? ఓకేనా? స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ what wavelengths are and ending with what wavelengths are, very interesting one. The violet color starts with 400 nanometers and the red color ends with 750 nanometers, dear students. And this 400 nanometers to 750 nanometers zone, we simply call it as, dear students, visible zone. Okay na? మన ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది. విజిబుల్ జోన్ అంటే దానికి సంబంధించిన విబ్జియార్ జోన్కి సంబంధించి. ఇప్పుడు అర్థమైందా ఎందుకు దాన్ని వాడు విజిబుల్ రేస్ అన్నాడు? మన కంటికి ఈజీగా కనబడతాయి ఆ కలర్స్ అన్నీ కూడా. ఓకేనా? నానోమీటర్స్ ఆర్డర్ చూస్తే వైలెట్ కలర్ 400 నానోమీటర్స్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. తర్వాత ఇండిగో, బ్లూ, గ్రీన్, ఎల్లో, ఆరెంజ్, రెడ్తో ఎండ్ అవుతుంది నాన్న 750 నానోమీటర్స్, డియర్ స్టూడెంట్స్. అందువల్లనే విబ్జియార్ జోన్లో వేవ్ లెంత్ కూడా మనకి ఇలాగే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది నాన్న. వి జస్ట్ లుక్ ఎట్ హౌ వేవ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్. ఓకేనా? సో అమంగ్ ఆల్ కలర్స్ ఇన్ విబ్జియార్, which color has highest wavelengths are red color, which color has least wavelengths are violet color. Students, are you got it? అదే ఫినామినాని ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి నాన్న. ఫ్రమ్ గామా రేస్ టు, స్టూడెంట్స్, ఫ్రమ్ గామా రేస్ టు రేడియో అండ్ టీవీ వేవ్స్, వేవ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్, డియర్ స్టూడెంట్స్. స్టూడెంట్స్, బట్ we know formula mu is equal to c by lambda, is not it? kada ante mu is inversely proportional to lambda because c is constant, velocity of light constant. ante frequency and wavelength both are inversely proportional to each other, inversely proportional to each other means ఇటు నుంచి ఇటు లాంబ్డా ఇంక్రీజ్ అంటే మరి రేడియో నుంచి టీవీ వేవ్స్ నుంచి యువతల పక్క ఉన్నటువంటి గామా రేస్ కి ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్, డియర్ స్టూడెంట్స్. అటు నుంచి ఇటు ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్, ఇటు నుంచి ఇటు వేవ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్. ఇటు నుంచి ఇటు వేవ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అంటే మరి ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజ్ అయ్యా స్టూడెంట్స్. ఓకేనా? లేదు సార్ అన్ని ఒకే డైరెక్షన్ లో రాద్దాం అంటావా? ఈ డైరెక్షన్ లోనే రాయి, కానీ ఈసారి ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజ్, డియర్ స్టూడెంట్స్. వాడదే చెప్పాడు, ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ కానీ లేదు డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కానీ. దానిని మనం ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ అని చెప్పాలి. సార్ వాట్ అబౌట్ న్యూ బార్? సార్ అన్న న్యూ బార్ అన్నా కూడా 1/λ ఎరా? అంటే వేవ్ నెంబర్, వేవ్ లెంత్ ఇన్వర్స్లీ రిలేటెడ్. అంటే వేవ్ నెంబర్ ని కూడా రాస్తారా నాన్న? ఫ్రమ్ గామా రేస్ టు టీవీ అండ్ రేడియో వేవ్స్, వేవ్ నెంబర్ ఇస్ ఆల్సో డిక్రీజ్. స్టూడెంట్స్, వేవ్ నెంబర్ కూడా డిక్రీజ్ అయ్యే పరిస్థితి. Are you got it నాన్న? Wave number is also decrease. Are you remember in our 10th class Planck's theory? Energy of quantum E is equal to h nu, where E is equal to h into c by lambda. We know already h, what it is? Planck's constant. Okay na, నేను తర్వాత క్లాస్ లో మాట్లాడతాను Planck's quantum theory ఎలాగో. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎనర్జీ ఆఫ్ వేవ్, వేవ్ లెంత్ మళ్ళీ ఎలా ఉన్నాయి చూడు, ఒకదానితో ఒకటి ఇన్వర్స్లీ రిలేటెడ్. ఏనా? అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మళ్ళీ మనం మరొక లైన్ ని కనుక డ్రా చేస్తే, డియర్ స్టూడెంట్స్, ఎనర్జీ ఈజ్ ఆల్సో డిక్రీజ్. ఎనర్జీ ఈజ్ ఆల్సో డిక్రీజ్.
వాడు అందుకనే చాలా క్లారిటీగా మాట్లాడతాడు నాన్న. జస్ట్ లుక్ ఎట్ ఫ్రమ్ డియర్ స్టూడెంట్స్ గామా రేస్ టు టీవీ అండ్ రేడియో వేవ్స్. ఓకేనా, గామా రేస్ దగ్గర నుంచి టీవీ అండ్ రేడియో వేవ్స్ కి వేవ్ లెంగ్త్ ఇంక్రీజ్, ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజ్. స్టూడెంట్స్, wave number decrease, energy of electromagnetic wave decrease. Only wavelength is increased nana, because frequency, wave number and energy, these three terms are inversely related to wavelength. అందువల్ల మూడు టర్మ్స్ కూడా డిక్రీజ్ అయ్యే పరిస్థితి డియర్ స్టూడెంట్స్. ఆబ్జెక్టివ్లో క్వశ్చన్స్ కూడా ఇలాగే ఉంటాయి మనకి పిల్లలు. దీనికి సంబంధించి ఆబ్జెక్టివ్లో క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి ఈ రకంగానే ఉంటాయి. నేను ఒకసారి మీకు ఆ క్వశ్చన్స్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను పిల్లలు. ఇది క్లియర్ నానా? ఓకే, క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి సార్ ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో? వాడు చూడండి ఎంత బాగా అడుగుతాడో క్వశ్చన్స్ని. ప్రీవియస్ క్వశ్చనే మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను ఇప్పుడు. ఏనా క్వశ్చన్ వచ్చి, ఫస్ట్ వేవ్స్ డియర్ స్టూడెంట్స్ X-rays. Okay. Second waves, dear students, microwaves. Okay. And the third rays, dear students, UV rays. Okay. And the question is, please arrange them, dear students, please arrange them in increasing order of their wavelengths. అయితే వాటి యొక్క వేవ్లెంగ్త్స్ ఆర్డర్లో వాటిని అరేంజ్ చేయండి. ఓకేనా, వేవ్లెంగ్త్స్ అంటే ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇంక్రీజ్ కదరా. సో కాబట్టి ఉన్న మూడిట్లో ఎక్స్రేస్, మైక్రోస్ అండ్ యూవి ఎవరికి ఎక్కువ చూడు? ఎక్స్రేస్, మైక్రోస్ అండ్ యూవి. కాబట్టి ఎవరికి ఎక్కువ రానన్నా? మైక్రోవేవ్స్ కి వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ, కాబట్టి సెకండ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్. నెక్స్ట్ ఎవరు రానన్నా? యూవీ రేస్ రా అంటే థర్డ్ వన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్. డియర్ స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ వన్ లీస్ట్ వన్ ఎవరు రానన్నా? ఫస్ట్ అన్నమాట. నువ్వు రివర్స్ చేసినా రాయొచ్చు రానన్నా, అంటే సాధారణంగా ఇంక్రీజ్ కదరా, ఇలా రాయాలి. ఫస్ట్ ఈజ్ లెస్ దాన్, డియర్ స్టూడెంట్స్ థర్డ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ సెకండ్. ఈ రకమైన రిప్రజెంటేషన్ చూపించాలి. ఓకేనా, ఈ రకంగా ఉంటాయి కదన్న ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ పిల్లలు. లేదా మరొక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు చూడు అన్న, మరొక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. ఇక్కడే నీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను మరొక క్వశ్చన్ని. ఓకే, సో విచ్ కలర్ రేడియేషన్, డియర్ స్టూడెంట్స్, విచ్ కలర్ రేడియేషన్ హ్యాస్ హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ? హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నటువంటి కలర్ రేడియేషన్ ఏది? First option red color, second option blue color, third option yellow color, and the fourth option green color. Very interesting one. Highest frequency idea, highest wavelength color. Okay na, so frequency to wavelength increase ante మరి ఎట్నుంచి ఇటు frequency decrease kadra. వాడు అడిగిందేమో హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే స్టార్టింగ్ ఉన్నటువంటి కలర్ అనమాట. వైలెట్ లేదు, ఇండిగో లేదు, బ్లూ, ఎస్ ఇట్ ఈస్. సో కాబట్టి బ్లూకి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ. సార్ ఒకవేళ హైయెస్ట్ వేవ్ లెంత్ అడిగితే, సార్ హైయెస్ట్ వేవ్ లెంత్ అడిగితే లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇంక్రీజ్, కాబట్టి రెడ్ కలర్ డియర్ స్టూడెంట్స్. సో ఈ రకంగా కూడా ఆ విబ్జిఆర్ జోన్లో వేవ్ లెంత్ ఎవరికి ఎక్కువ, ఫ్రీక్వెన్సీ ఎవరికి ఎక్కువ, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా వాడు అడిగే అవకాశం ఉంది. మరొక క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ డియర్ స్టూడెంట్స్ హైయెస్ట్ వేవ్ నెంబర్? క్రింది వాటిలో ఎవరికి వేవ్ నెంబర్ ఎక్కువ? ఫస్ట్ వన్ గామా రేస్, సెకండ్ వన్ ఎక్స్ రేస్, థర్డ్ వన్ ఐఆర్ రేస్ డియర్ స్టూడెంట్స్, అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ యూవీ రేస్. హైయెస్ట్ వేవ్ నెంబర్. వేవ్ నెంబర్ అంటే ఎలా సార్, ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి దీన్ని? అరే వాడు నేను అడిగింది వేవ్ నెంబర్ రా, న్యూ బార్ అడిగాడు,
మరి అది వేవ్ లెంత్కి ఇన్వర్స్లీ రిలేటెడ్ కదా, అవునా? అంటే లెఫ్ట్ టు రైట్ వేవ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయితే మరి లెఫ్ట్ టు రైట్ వేవ్ నెంబర్ డిక్రీజ్ కదరా. కాబట్టి హైయెస్ట్ వేవ్ నెంబర్ అంటే ఈ స్టార్టింగ్ లో ఉన్నదన్నమాట. అందువల్లనే ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ ఏ రేస్ రానన్న గామా రేస్. వాడు వేవ్ నెంబర్ అడిగినా, ఎనర్జీ అడిగినా, ఫ్రీక్వెన్సీ అడిగినా ఇవి మూడు డిక్రీజ్ రానన్న ఫ్రమ్ గామా రేస్ టు రేడియో అండ్ టీవీ వేవ్స్. సో ఈ రకంగా ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా మనం ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్కి సంబంధించి ప్రాబ్లమ్స్ని ఆన్సర్ చేయాలి. రేపు పొద్దున వీటికి సంబంధించి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి రానన్న. సో రేపు క్లాస్ అంతా కూడా మనం ప్రాబ్లమ్సే డిస్కస్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ అవర్ టుడే క్లాస్ స్టూడెంట్స్. ఆర్ యూ గాట్ ఇట్ నాన్న? ఓకేనా? నేను మొన్న వీడియో ఈవినింగ్ సెషన్ చేశాను నాన్న, అందుకనే వీడియో కాస్త బ్లర్ అయింది రైటింగ్ సరిపోక. అందుకనే మీకోసం నేను ఆఫ్టర్నూన్ సెషనే వీడియో చేసేసాను. ఇవాళ లైటింగ్ ప్రాబ్లం ఏమీ ఉండదని అనుకుంటున్నాను నాన్న. మీకు ఒకవేళ నచ్చితే కనుక ఒక చిన్న కామెంట్ పెట్టండి నాన్న, సరేనా? అది నాకు బాగా ఎనర్జీగా ఉంటుంది. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ నాన్న. ఎవ్రీవన్ బాయ్ స్టూడెంట్స్, బాయ్. థ్యాంక్ యూ నాన్న.